ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ, ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಶಿಬಿರ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಧ್ಯ ಕೆಲವು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು, ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು. ಕೆಲವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಕೆಲವು ರೂಮ್ಸು, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 1ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಏನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು AICC ಅವರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ AICC has given me a direction on the same parameter this has been done. ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಆ್ಯಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆನೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿ ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ದಟ್, ಅವರು ಏನು ಒಂದು 6 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉದಯ್ಪುರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ AICC ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ has been participating. ಅವರ AICC secretaries also are here. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ deliberations ಅಲ್ಲಿ till tomorrow evening they will all be present. Still some of the leaders are about to come. ಸೊ ಹಿಂಗಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ನೋ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Even Rajasthan ministers was not allowed inside the auditorium or in the discussion. Not even a single minister except the chief minister. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಏನ್ ಸೇರುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಲೋಡ್. ಬಹಳ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 6 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕಮಿಟಿ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಸು ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲಿಬರೇಟ್. ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಯೂತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮಿತಿ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ, 6 ಕಡೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ರೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆಗಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಲಹೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. ಈ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತರದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ AICC ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, AICC ಅವರು ಏನು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಯಾರೇ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು 78 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 78 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 42% ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏಜ್ ವಿತಿನ್ 35 years. 42% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 90% ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಡಾಟಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ AICC ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ AICC, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ AICC has given a time bound program to see that all the groups, all the committees should be formed in a timeline. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ AICC ಅವರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾನರಬಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ program given by the AICC, especially on 15th of August. On 9th August ಇಂದ 15th August ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಿರಂಗ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಚು ಮತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 75 years ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ AICC ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, MLAಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ
ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅವರ ಮುಖವನ್ನ, ಅವರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ರೈತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಮೀಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಇದು ಮಾತಾಡ್ದೋ ಇದು ಹೇಳ್ದೋ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ, ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದಿ AICC. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ, ಎನಿವನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಏನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಏನೊಂದು ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾರು ಹಂಚಿಕಾಗಲಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಇದು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ has given us a direction. She appealed to all of us. Congress party has given you all strength. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. They have given you power, either it may be in a political power in the party or in the government or a legislator with a symbol. But it is a time now to give back to the party. This is all you have to think ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜನ ಗುರ್ಸುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಪಕ್ಷ ಗುರ್ಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಉದಯಪುರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಪಾಯ ಏನಿದೆ, ಏನು ಆ ಅಡಿಪಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ,
ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲ್ದ ಮರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಕಾರಣ ಹಳ್ಳಾಡ ಅಂತದಿದ್ಯಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ದ ಮರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸತ್ತಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳಂತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 450 ಜನರಿಗೆ, 100 ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 508 ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಇನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಾರು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇವೆ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ACC ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉದ್ಘಾಟನವನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಲೀಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟುಡೇ. ನಾಳೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 2023ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಬಿರದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು, ಗಂಭೀರವನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನವಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಬಿರದ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು. I would request our Honorable General Secretary, in charge Karnataka, Sri Randeep Sunjawardala, to address the delegation.
PCC President Shri D.K. Shivkumar ji, CLP leader, former Chief Minister Siddharamaiah ji, Leader of Opposition in the Legislative Council, Shri V.K. Hariprasad ji, our working presidents, Ishwar Khandre ji, Salim Ahmed ji, Ramalinga Reddy ji, Dhruv Narayan ji, Satish Bhai, member of the working committee, our senior leader Muniappa ji, in charge Goa, Tamil Nadu and Puducherry, former PCC President Dinesh Gundu Rao ji, former Chief Minister, our senior leader, respected Moili ji, former Deputy Chief Minister, former PCC President Dr. Parmeshwar ji, former PCC President Deshpande ji, our senior leader Rahman Khan Sahab, Deputy Leader of CLP UT Kader ji, IYC President Srinivas ji, our PRO Nachiappan Sahab, Shri Jairam Ramesh ji, who's our MP and now our MP candidate for Rajya Sabha, all the respected members of parliaments, our respected MLAs, former ministers, senior leaders of the party, heads of the frontal organization, office bearers of the Pradesh Congress Committee, and all our friends and colleagues. First of all, let me take this opportunity to welcome you to this Nav Sankalp Shivir, both on behalf of the Indian National Congress, All India Congress Committee, as also the Karnataka Pradesh Congress Committee. I am confident that the deliberations that will take place here will pave the way for victory of the Congress party in Karnataka in times to come. Groups that you have the as also that one to address the price rise, farmers and the group on political affairs and various agitationals, and the group on social justice and empowerment, and the group on youth, women, education and employment. The deliberation will actually and the roadmap for reorganizing us in and Congress party flag under your leadership. Friends, now I'm not here to deliver a long, winding political speech. The Nav Sankalp Shivir that on a certain roadmap, an ideological roadmap, a political roadmap, an organizational roadmap on how do we face the challenge in various assembly elections as also the parliament election 2024. I'm confident of one thing. I have interacted with large number of our leaders, our party cadre across different districts. I'm confident of one thing. While all others are confident of different states, one state that is going to, where Congress party is going to ride to power with the blessings of people of Karnataka is Karnataka. And that will only happen when people sitting in this hall and many friends whom we could not invite here because there are limitations. It's not that those outside are not important. I think they are even far more important to us for implementation of our agenda and programs.
all the lakhs and lakhs and lakhs of Congress party office bearers and workers on the ground are the ones who are going to see this thing through. But you are going to be the vehicle which is going to set that agenda, carry that agenda, and ensure its implementation on the ground. And that's why all of us are here. I was discussing with Siddharamaiah ji, I was discussing with PCC President Shiv Kumar ji, that we will keep the inaugural session short so that we can have wider deliberations. I want to lay down some of the decisions that have been taken for as a roadmap for in the Nav Sankalp Shivar at Udaipur. While many of you have seen that declaration, many of you have discussed, deliberated, seen and read about those decisions, I will like to re-emphasize them here one by one. All the vacant posts, a strength of any organization is finally the leaders and workers that constitute the organization. I don't think so people sitting in the front line alone or in this hall alone can deliver what is needed to be done. So what is needed to be done? So all the vacant positions at block, district and state level up over next 90 to 180 days. We have already constituted the Pradesh. Still need to be added, yes. I was discussing with the AICC secretary in charge also, and one or two more colleagues will come along with Raminder Avlaji. We will get cracking on that. And we'll try to ensure, and I've requested PCC President, that over next 15 days, let's complete the executive, the secretaries, and any further additions to other names to the PCC. Let's begin first at the PCC level. Then all DCC blocks and other departments, wherever a body is incomplete or needs to be completed, needs to be done over next 90 to 180 days. Why am I saying so? PCC office bearers are here. I'm told they have been assigned responsibility of areas, constituencies and districts. You need to get cracking on this. And I will interact with you, monitor with you, discuss with you on a weekly basis, and we have to see to it, and if need be, hold multiple meetings, physical and over Zoom, and ensure that this is completed. The frontal heads are here. The Youth Congress President is here. The Mahila President is here. The NSUI President is here. The Sevadal and departments heads are here. They also need to do the same. We will be holding separate meetings for each one of you. Secondly, the Congress party has decided that we will have intermediate committees. Our constitution has already been amended. So, between the block and the village committee, there has to be a Mandal committee. That Mandal committee's jurisdiction has to be identified. Working presidents are sitting here. All four of you are here. As Satish Bhai said, he'll be coming. You need to sit down with the district Congress committee presidents, the block presidents, and give us within next 30 days what will be the structure or the jurisdiction of the Mandal committee. And we have to also simultaneously constitute the ward and the village committee. Third, we will be setting up very soon, within next 20 days or so, a state level war room, from where we will coordinate up to the elections and up to 2024 thereafter. We'll try and make it a standing feature in the PCC, where we will be coordinating for all these activities with you. We'll also be sending you a daily agenda. Currently, anybody, we want to encourage all our friends to go out in every district and speak every day. But what is it that we need to concentrate upon? Which are the people's issues that we need to highlight? Which are the SC, ST, OBC, minority, youth, women, students, other sections, issues we need to highlight?
we'll try and send you some agenda every day through that war room. Fourthly, you would have read, there are many young friends even in this hall. I personally and the party, Mrs. Gandhi, Rahulji, everybody, we immensely respect wisdom and experience. For I believe that the wisdom and experience that you have, sir, I can never have. For that only comes with age and experience. What experience Moily Saab has, I probably at my age will never have. For that comes by facing physical situations, difficulties, challenges, and only that can come from your age and experience and various positions you held. But it is also true that the party should continue to evolve while respecting its seniors, not retiring them like the BJP. It needs to respect, it needs to get their guidance, it needs to place them on a pedestal from where they can continue to direct us, not guide, direct us. But it also needs to continue to infuse newer cadre. So 50 below 50 is the formula that Udaipur declaration evolved. I also don't fall in that bracket, for I've gone past 50. So, but there are many young friends here who are below 50. We want to encourage 50% of all office bearers hereinafter to be below 50 years of age, so that there is a right mix of experience, wisdom, age, and youth. So it has to be a combination of the two. So 50 below 50 is the norm that you need to follow now in every committee that you constitute. Next, we cannot succeed if we are not the voice of the poor, the Dalits, the scheduled tribe, the backward classes, the minorities, the women and youth. So these sections need to be overwhelmingly represented in our committees, in our decision-making processes. SC, ST, OBC, minorities, women, youth need to re-evolve, rethink when we constitute committees, Pradesh Congress committees, district Congress committees, block Congress committees, even ticket distribution. We will need to now start thinking on those lines. That's one reason for this Nav Sankalp Shivir. I was part of that committee in the Udaipur Nav Sankalp Shivir. Jairamji is here, he was there. We thought, how do we give chance to everybody? Many times now it happens. I'm there, so I'll continue to be there. If I don't vacate space as General Secretary of the AICC, how will the next person, man or woman, will get that space? So we've decided that the maximum term of any office bearer in the party, right from top to bottom, anybody who has served you, that doesn't mean you have to go out of organization, no. You can be given another responsibility. But AICC General Secretary, he should cease to vacate his seat the day he completes 5 years as General Secretary. He may go elsewhere, doesn't matter. That's the only way we give opportunity to larger number of people in the party. So you will also need to start looking, whoever is the district Congress committee president, who has served for 5 years, whichever block president has served for 5 years, we need to now start thinking. We need to place that person. If you want to utilize him elsewhere, fine. If he or she wants to go and serve in another capacity, fine. But we need to now ensure, starting here, if somebody has served in the Mahila 5 years, very well. We need to then take them to the principal organization. But 5 years should be the limit beyond which we should not be serving on one post now.
A issue that is deliberated often in our party is tickets to family members and relatives. So we deliberated it thoroughly, and the formula that we came out with was one family, one ticket, but somebody's family member working in the party for some time. We are not going to deny them completely. It would be unfair. But it's not that my son comes from America, my son comes from London, my daughter comes from somewhere, my wife, who's a housewife, comes from somewhere, and then gets a ticket. That needs to stop. That needs to be finally curbed. If somebody's son, daughter, family member cannot be part of politics, why not? Everybody is entitled to be part of political life and the Congress party. But you need to serve the party on an organizational post for a minimum of 5 years to be able to be considered for nomination for election or any other nomination to a party post. Serve for 5 years, please by all means come and serve, contribute. It's not as if it's a complete no-no, but unless and until you have served, you can't just be parachuted onto the party and then get a MP, MLA, MLC. That's a clear-cut call that party has taken. We have seen that while DK Shiv Kumar ji has been very active with organization, many times PCC sessions are not held, even for more than a year. DCC meetings itself are not held. What I suggest to PCC president, he should discuss with working president and DCC presidents. Let's fix it. Every month, a DCC meeting has to be held compulsorily. On a simple thing, whatever is the day, it doesn't matter. Hold a DCC meeting for some. Inform everybody, it will be held on second. But for first, no information need. 6 months, a journal body, that means all PCC delegates, all PCC office bearers, all DCC presidents have deliberate, have a PCC meeting every 6 months, so twice a year. A DCC meeting, similarly on 15th Congress, where various issues and political stock taking must take place. Those instructions, I'm certain, issue. Same, the PCC and DCCs. Often we hold meeting, we discuss politics, we discuss political issues. We many times for issues affecting certain sections. We propose it every 6 months or 3 months, at least for a DCC, and every 6 let a separate session be held to discuss issues of women, SC. Otherwise, those issues are overlooked by us. In our journal, like we are holding these deliberations of the 6 groups. Issues in the state, plus issues in the district, and nothing must be done. Those instructions must go. I have given a list. I'll come to, but before that, I also want to say one more thing. We have, over the years, Congress is a democratic party. Everybody should be permitted to say everything, and I can disagree. Respect each other.
That respect should not of discipline harms the party and it harms the very tree you are part of. So give gyan to the party through the media has to stop. We realize 4 minutes of fame in the media, you are undermining your own position and you are compromising the position of the party. But I should be able to go and tell my CLP leader, my council, seat that here is the problem. You are cutting the very sitting on. Who were capable. There were many friends who wanted to be nominated. There were many friends. I have no hesitation in publicly saying so. There were at least over 24 people who should have been nominated to the Legislative Council. There were over a dozen people who should have been sent to the Rajya Sabha. Party, the CLP leader, the AICC can only give tickets to as many as 10 Rajya Sabha members. Sonia ji, sure enough, can you nominate 20 MPs? Neither can in to empower. If you had, you would have got. Would have the would have welfare of the state. To bring the 50 plus target needs to be. I'm able to achieve. Of agreements, but I want. But disappointment should not become harmful to you, and it's harmful to the account. Be celebrating 75th year of India's independence. Indian National Congress, the All India Congress Committee has decided must undertake a 3-day Padyatra between 9th August to 15th August. These
They want the predecessors of the current BJP with Muslim League and formed governments in. They shared power with them, and there in the assembly for division of India. So you are the true inheritors of the freedom movement. The idea of this 3-day Padyatra, and it has to be undertaken in every. PCC president, CLP leader will participate. Former PCC presidents are AIC in one district. So some leaders. Former chief minister. So between 9th and years of India's independence, in creating a modern challenge before today. Youth job. So, Youth Congress, IYC president, you have to undertake. I'm sure you have already sensitized the of August, and its route state-wise need to be decided. SUI and Youth Congress, you should be leading this. Mekedatu Yatra was that when we have in the state, when you see differences between me and Rahman Khan, then the party, if there is an impression that the leaders at the top are fighting among themselves, then the Mekedatu Yatra, entire party cadre rose in unison, and it became, it's the unity that will ultimately help you win. It has changed. I think Congress party has done in council, also on the ground in the organization. For that, I have no words to comment with the kind of. I think it's astounding and outstanding.